dil noktasında bir şeyler oturduğunu düşünüyorum aslında hepimizde. Başka noktalarda sormak istediğiniz var mı? Yok galiba. Yeah, sure. So, during your education or later on during your work, in your career, while facing difficulty or disappointment, how can you deal with this negative feelings? What do you do? Yeah, I asked actually this in Turkish, yes. In Turkish, But but that's maybe okay. an answer in English would be helpful. Yeah, sometimes you are translating, but not all of them, right? Okay. Should I respond in English? Sure. Yeah, sure. Okay. Kindly do, please. Yeah. Okay. I mean, of course, like lots of graduate students have like lots of difficulties, like financial problems, psychological problems, mental health problems. Like I also faced with a lot of problems and I burned out during my PhD studies. But like there are a lot of things that I used for my motivation. For instance, like religious copying was one of the things that I used a lot because especially in the United States, it was really hard for me to be away from my family, my friends, and like my community, like the Muslim community. So that's why I was praying a lot. And I was reading Quran and I was like speaking with my friends and I was like FaceTiming with my family. So I was using social support and religious copying. So these were really useful for me. And at the same time, like my PhD advisor was really helpful because she was trying her best to help me and to accommodate my needs, especially as an international student in the United States. So that's why like I had the support that I needed. But at first I was working with a different advisor and she wasn't really helpful. So that's why I actually burned out. So it's really important for a graduate student to keep the balance between the private life and also the education life because graduate student takes almost all of your life, especially for an international student. You just leave everything behind and go to another country. Yes. So that's why it's really important to use these support systems. And for instance, my school had free mental health care. So I had the opportunity to work with a psychologist during my studies. So it was really helpful. That's why I hate that we as Muslim community are stigmatizing mental health because lots of Muslim scholars worked about psychology and we know that Islamic understanding especially emphasizes the fact that like mental health matters and like our heart matters. So that's why we shouldn't be stigmatizing it and ask for help when we need for it. That's great. Yeah. Thank you. You bet. Thank you. As you see, demin hocamızın sorduğu gibi işte tam olarak bahsettiğimiz olay bu. Bu akıcılığı sağlayabilmek ve hayatınızda bu noktaya gelebilmeniz için arkadaşlar gerçekten efor sarf etmemiz gerek, çalışmamız gerek. Bunun için azmetmemiz gerekiyor. Genel olarak aslında biraz önce bahsettiklerinin aynısından bahsetsin. Evet. Bir anda normalde tercüman olduğum için seni Türkçe konuştuğunu unutup sanki bunu tercih etmem gerekiyormuş gibi hissettim bir anda. İstersen Türkçe bir açıklamasını Tamam, da yapabilirsin evet. söylediklerini. Yani Sonra da kapatabiliriz. Motivasyonumu nasıl sağladığımı sordu. Ben de hani özellikle uluslararası bir öğrenci olarak yurt dışında ve doktora yapıyor olmanın çok fazla hem ruh sağlığı anlamında hem finansal anlamda bir sürü problemle birlikte geldiğini ve bunlarla hani başa çıkmanın da benim için zor olduğunu ve çoğu zaman işte dini olarak dini baş etme yöntemleri dediğimiz işte Kur'an okumaktır, dua etmektir, namaz kılmaktır şeklinde yöntemleri kullandığımı ve bunun dışında da ailemle ve arkadaşlarımla sürekli FaceTime gibi uygulamalar yoluyla iletişimde kaldığımı ve sosyal destek sistemimi bu şekilde sağladığımı, aynı zamanda danışmanımın bu konuda beni çok desteklediğini ve hani ilk danışmanım çok böyle toksik bir insanken ikinci danışmanımın beni bu kadar destekleyici ve her yardıma ihtiyacım olduğunda bana o desteği sağlamasının da bu anlamda motivasyonumu çok güçlendirdiğini ve benim hani başa çıkmamı kolaylaştırdığını anlattım. Bu şekilde özetleyebilirim sanırım. Çok teşekkür